one of the subtopic in time and distance problems and trains. If you are preparing for any exam, the chapter weightage is at least 1 or 2 marks, guys, here. So that's why very, very important topic and very, very dead easy topic, guys. If you are perfect in time and distance concept, problems and train concept also very, very dead easy, guys, here. Okay. So what is the formula, guys? Time formula? Distance by speed. Right. So this is a magic triangle. Already you know. So distance, speed into time. Okay. So time formula is a distance by speed. Okay. For example, so what is the formula of speed, guys? Distance by time. Okay. So what is the formula of distance, guys? Speed, time into speed. So speed into time. Okay. Very good. And so what are the units of time, guys? Second. Hours, minutes, and seconds. Right. So what are the units of speed, guys? Right. Meter per second. Right. What are the units of distance, guys? Meters, kilometers. Yes, very good. Kilometers and meters. Okay. So these three basic formulas are common, guys. Time and distance concept and boats and streams concept. Okay. Right. So these three basic formulas are very, very important. And coming to the next two formulas. So I think it's a conversions, right? So convert kilometer per hour to meter per second. So we are using convert kilometer per hour to meter per second. We are using, guys, 5/18. Yes, very good. 5/18. Right. And convert meter per second to kilometer per hour. We are using 18/5. Very good. Okay. These 5 points are common, guys, here. If you are time and distance concept, problems and train concept, boats and stream concept, these 5 formulas are very common, guys, here. And coming to the next one more formula here. So relative speed, guys, here. Relative speed. Okay. So for example, two trains are moving in the same direction. Okay. Two trains are moving in the same direction. So what is the relative speed, guys? S is equal to X minus Y. Okay. So two trains are moving in the same direction. The relative speed is S is equal to X minus Y. For example, so two trains are moving in the opposite direction. Moving in opposite direction. The relative speed is S is equal to X plus Y. Okay, this is the relative speed, guys. So moving in the same direction, the relative speed is S is equal to X minus Y. In moving in the opposite direction, okay, the relative speed is S is equal to X plus Y. Okay, right. And coming to one more point, guys, here. So for example, the train speed is, the train length is 100 meters, guys, for example. The train length is 100 meters and platform length is, okay, so platform length is, for example, 200 meters, guys, here. Okay, to cross a platform in 30 seconds, find the train speed, guys, here. Find the train speed. What is the formula speed, guys, here? So speed is equal to distance by time, guys, here. So distance is how much? Platform length is 200 meters and the train length is 100 meters, guys, here. Okay, so problem lo gaani train length and platform length ఇచ్చినప్పుడు so two lengths ని మనము యాడ్ చేయాలి. Okay, so is equal to total length is how much, guys? 300 meters, because the train length is 100 meters and platform length is 200 meters. The total distance is how much? 300 meters. So then time is how much? 30 seconds, and 0 0 cancel, 3 ones are 3 tens are. Okay, so train speed is how much, guys? 10 meter per second, for example, guys, here. Okay, and a simple good petkondi. So D is equal to X plus Y. So here X means train length and Y means platform length. X means train length and Y means so platform length, guys, here. For example, guys, the train length is 100 meters. So train length is 100 meters and bridge length, guys, here, for example, bridge length is 200 meters. To cross a bridge in 30 seconds, find the train speed. And the problem lo gani train length plus and bridge length ఇచ్చినా సరే సో టోటల్ లెంత్ ని మనము యాడ్ చేయాలి. D is equal to X plus Y మనం యూజ్ చేస్తామండి. అదే విధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టన్నల్ లెంత్ అండి. The train length is 100 meters, tunnel length is 200 meters. To cross a tunnel in 30 seconds. Okay, and find the speed ante so train length plus tunnel length is equal to total length అండి. And simple గా ఏంటంటే ప్రాబ్లం లో ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ గానీ, ఓకేనా, బ్రిడ్జ్ లెంత్ గానీ, టన్నల్ లెంత్ గానీ ఇచ్చినప్పుడు టోటల్ డిస్టెన్స్ మనం యాడ్ చేయాలి. దట్స్ వై జస్ట్ రిమెంబర్ సో D is equal to X plus Y అండి. Is it clear, guys, all of you? Yes, sir.
రైట్. సో ఆల్రెడీ ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తం మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, బట్ ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను అంతే ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రైన్ లెంత్ ఇస్ 100 meters. For example, train length is 100 meters. So here is standing a man and a tree and telephone pole. To cross a man or to cross a tree or to cross a signal pole in 10 seconds. Okay, find the train speed. The train speed is what is the formula? Distance by time. Look at the screen, guys. Here the train length is 100 meters. To cross a man, to cross a tree, to cross a signal pole in 10 seconds. Find the train speed. So then train distance is how much? 100 meters, and time is how much? 10 seconds, and 0 cancels is equal to 10 meters per second. That is the train speed, guys, here. Okay, so then the time taken by the train to cover a distance d is equal to x and d. Okay, the 100 meters long train to cross a man, to cross a tree, to cross a signal pole. The time taken by the train to cross a distance, to cover the distance, is d is equal to x. And x అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ ట్రైన్ లెంత్ అండి. ఓన్లీ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ట్రైన్ లెంత్ అండి. అంటే ప్రాబ్లమ్ లో కానీ మనం పర్సన్ కానీ ట్రీని కానీ అండ్ సిగ్నల్ పోల్ కానీ మనం కన్సిడర్ చేయము. ఓకే, బట్ టైం మాత్రం మనం కన్సిడర్ చేస్తామండి. టు క్రాస్ ఎ మ్యాన్ ఇన్ 10 సెకండ్, టు క్రాస్ ఎ ట్రీ ఇన్ 10 సెకండ్, టు క్రాస్ ఎ సిగ్నల్ పోల్ ఇన్ 10 సెకండ్స్. ఇది మాత్రం మనం కవర్ చేస్తాం కానీ, బట్ సో ఆ పర్సన్ కానీ ఆ ట్రీని కానీ మనం కన్సిడర్ చేయము. ఓకే, సో రైట్, ఇవన్నీ కామన్ పాయింట్స్ అండి. ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మీకు 1 by 1 నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాను. రైట్, సో 1 by 1 మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దామండి. ఫస్ట్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, గైస్. హియర్ a 180 meters long train crosses a man standing on a platform in 20 seconds. What is the speed of train? What is the speed of train? And problem మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? సో స్పీడ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే స్పీడ్ కి ఫార్ములా ఏంటి? డిస్టెన్స్ బై టైం అండి. డిస్టెన్స్ బై టైం. లెంత్ అన్న డిస్టెన్స్ అన్న సేమ్ మీనింగ్ అండి ఇక్కడ. రైట్, సో డిస్టెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్, గైస్? హియర్ 180 meters, and time is how much, guys? 20 seconds, and 0 cancel. The 2 ones are and 2 nines are 9 meter per second. 9 meter per second. But problem lo 9 meter per second ఉందంటే ఆప్షన్స్ లో లేదు సార్. లేదు. బట్ ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు? మనకి కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో కన్వర్ట్ చేయమన్నాడు. అంటే 9 మీటర్ పర్ సెకండ్ ని కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే వీఆర్ యూజింగ్ 5/18 18/5. ఆప్షన్ సి సార్, 32.4. yes, 32.4. వెరీ గుడ్ అండి. సో కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే వీఆర్ యూజింగ్ 18/5 అండి. 18/5. So 5 ones are 5 threes are 15 and 5 6 are. Okay, 9 into 3.6. How much, guys? Here 32.4 kilometer per hour. Okay, so that is a option 3 is the right answer. In what time will a 100 meters long train running with a speed of 50 kilometer per hour crosses a pillar? Crosses a pillar. So find out the time, and what is the formula of time? So time is equal to distance by Speed. distance is how much? 100 meters. And so here is given speed 50 kilometer per hour, and here is units are meters అండి. అంటే యూనిట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ గా లేవు కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం? 50 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ని మనం మీటర్ పర్ సెకండ్ లో కన్వర్ట్ చేద్దామండి. మీటర్ పర్ సెకండ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే వీఆర్ యూజింగ్ సో 5/18 అండి. 5/18. సో లెట్ మీ క్యాల్కులేట్ అండి ఎనీ క్యాన్సిలేషన్ హియర్. సో 2 nines are 225s are. ఓకేనా? లేదంటే ఇది మొత్తం చేయడం ఎందుకు అనుకుంటే ఫాస్ట్ ఇక్కడే చేసేసేయండి, ఎందుకంటే క్యాల్కులేషన్స్ ఎక్కువ అయిపోతుంది కాబట్టి. సో 50 into 5/18. 50 into 5/18. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. 51s are 52s are. ఓకే, 51s are 52s are. సో 18 అప్ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి 18 2s ఎంత అవుతుంది? 36 అవుతుందండి. 36/5 అండి. 36/5 అంటే 5 ones are 5 sevens are 35, remaining is 1 అండి, and 5 2s అంటే 7.2. okay, 7.2 seconds. Which option is the right answer అండి? Option 3 is the right answer. Every time formula రాసి పద్ధతి ప్రకారం మొత్తం చేయొద్దు. ఓకేనా? ప్రాబ్లమ్స్ సింపుల్ గా సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ అండి. A 200 meters long train running at the speed of 120 kilometer per hour crosses another train coming from the opposite direction at the speed of 80 kilometer per hour in 9 seconds. What is the length of the other train? What is the length of the other train అండి? మనం ఇక్కడ లెంత్ అంటే డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మనము డిస్టెన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. థింక్ రాంగ్ అనుకుంటున్నాను. లెట్ మీ చెక్. నో ఇష్యూ అండి. సో ఆల్రెడీ మీకు ఇంత స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను. సో 1 ట్రైన్ లెంత్ ప్లస్ అనదర్ ట్రైన్ లెంత్ అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ మనము యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, 1 ట్రైన్ లెంత్ ప్లస్ అనదర్ ట్రైన్ లెంత్ అని. రైట్, ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి మనం.
one train length is how much? 270 meters. Plus another train length is we don't know. For example, let L అనుకుందాం లేదా D అనుకోవచ్చు. No issue. No issue. Okay, right. The one train length is 200 meters, running at the speed of 120 kilometer per hour. And 120 kilometer per hour to process it, and the train from the opposite direction. So 80 kilometer per hour. Okay, in 9 seconds అన్నాడు ఇక్కడ 9 seconds. ఓకే, టైం ఎంత అండి? 9 seconds తీసుకుందాం ఇక్కడ మనం. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏంటండి? s is equal to x plus y కదా, అవునా కదా? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అని చెప్పేసరికి మనకి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి ఫస్ట్ స్పీడ్ ఎంత అండి? 120 కిలోమీటర్. అండ్ నెక్స్ట్ స్పీడ్ ఎంత అండి? 80 కిలోమీటర్స్ అండి. అంటే టోటల్ ఎంత? 200 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండి. 200 సో కిలోమీటర్ పర్ అవర్. బట్ ప్రాబ్లం వచ్చి చూడండి, మనకి ఏం లెంత్ ఏంటి ఇక్కడ? మీటర్స్ లో ఉంది. సో మీటర్స్ లో ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం? కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ని మనం మీటర్ పర్ సెకండ్ లోకి కన్వర్ట్ చేద్దాము. 200 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కదండి, అంటే మనం దాన్ని సో మీటర్ పర్ సెకండ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? రైట్, ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఫాస్ట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో ఎనీ క్యాన్సిలేషన్ అండి ఇక్కడ? 2 9s అండ్ 2 100s. ఇంకేమైనా క్యాన్సిలేషన్ ఉన్నాయా? No, sir. ఓకే, రైట్ అండి. ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ఫైనల్ గా ఏముంది ఇక్కడ? సో 500/9 ఉందండి. సో 500/9 ఉంది కాబట్టి ఈ 9 కి 9 కి క్యాన్సిల్ చేసేసుకోవచ్చా నేను? Option A. Yes, option A is the right answer. And then finally, given the 270 plus another train length is we don't know, but total distance is how much? 500 and the length is equal to 500 minus 270 is equal to so 230 meters. Another train length is how much, guys? 230 meters. Here and all of you? Yes, sir. Right. Problem name is that steps use chesam gaani, but we got the model and steps use chesam ante. Otherwise, not required. Right. Next one, Andy. A goods train running at the speed of 72 kilometers per hour and crosses a 200 meters long platform in 20 seconds. What is the length of the train? What is the length of the train? Andy? A goods train running at a speed of 72 kilometers per hour. Andy. So one train length, platform length chesam manaki ikkada. So find out the train length. Andy. We already starting lo cheppanu. So platform length plus train length. Ante manaki platform length telsu enta? 250 meters మనకు తెలుసు. ఓకే, ట్రైన్ లెంత్ we don't know. For example, let L అనుకుందాం ఇక్కడ మనం. So time is given how much? 20 seconds is given. Then is equal to, okay, so speed is how much? 72 kilometer per hour. And ఇక్కడ యూనిట్స్ ఈక్వల్ గా లేవు, రిమైనింగ్ మొత్తం మీటర్స్ లో ఉంది. ఇది మనకు 72 kilometer per hour లో ఉంది కాబట్టి మనం మీటర్ పర్ సెకండ్ లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. సో దెన్ వీఆర్ యూజింగ్ 5/18. 18 1s 18 4s 72. 4 5s ఎంతండి? 20. 4 5s ఎంత? 20. Okay, let me calculate and any cancellation పోతుంది ఇంకా? Okay, right. So 250 plus L is equal to 20 into 26 is how much, guys, here? 520. So 20 into 26, how much, guys? 520. And L is equal to 520 minus 250 is equal to how much, guys, here? 270 meters is the train length. 270 meters is the train length. That's why option 4 is the right answer. A running train at speed of 48 kilometers per hour crosses another train coming from the opposite direction 18 seconds. What is the length of first train? What is the length of first train? What is the answer? Which option is the right answer? Sir, option D can't be determined. Yes, very good. Why and ఎందుకు? ఎందుకంటే ఒక ట్రైన్ లెంత్ కూడా ఇవ్వలేదు కదా, సో సెకండ్ ట్రైన్ లెంత్ ఎలా కనుక్కుంటాం? Yes, very good అండి. సో ప్రాబ్లం మనకి యాక్చువల్గా ఎలా ఉండాలి? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏంటి? s is equal to x plus y అని రాయొచ్చు, లేకపోతే s1 plus s2 అని రాస్తాం. ఎందుకు? సో వాటి యొక్క స్పీడ్స్ మనం రాస్తాం. s is equal to x plus and y అని రాస్తాం. సో ట్రైన్ లెంత్ ప్లస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంత ట్రైన్ లెంత్ కానీ ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ కానీ మనం ఇక్కడ రాస్తాం. ఓకే, బట్ ఈ రేట్లో మనకి ఒక స్పీడ్ మాత్రమే ఇచ్చారు, కానీ మనకు ఒక ట్రైన్ లెంత్ ఒక్కటి కూడా ఇవ్వలేదు ఇక్కడ మనకి. సో ప్రాబ్లమ్ ని మనం సాల్వ్ చేసే పాసిబిలిటీస్ లేవు. సో దట్స్ వై కెనాట్ బి డిటర్మైన్ అని యూస్ చేస్తాం ఇక్కడ. అంతేనండి? రైట్, ఇక్కడ ఒక టైం ఇచ్చాడు అండ్ ఒక స్పీడ్ మాత్రమే ఇచ్చాడు. మనకి ఎంత ఇచ్చాడు? 48 kilometers per hour ఇచ్చాడు. టైం వచ్చేసరికి 18 seconds ఇచ్చారు, కానీ బట్ ప్రాబ్లమ్ లో ఒక్క లెంత్ ఇచ్చినా సరే మనకి, ఒక లెంత్ ఇచ్చినా సరే అండ్ దెన్ స్పీడ్ ఇచ్చిన ఏదైనా ఒకటి ఇచ్చినా మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం. బట్ ఏది ఇవ్వలేదు కాబట్టి దెన్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్ అండి. వెరీ గుడ్ అండి. నెక్స్ట్ వన్.
A train crosses a post in 15 seconds and platform 100 meters long in 25 seconds. Its length is. Guys, what is the answer? So simple గా ఇక్కడ మనకి ఏంటి? సో ట్రైన్ లెంత్ ప్లస్ ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ట్రైన్ క్రాసెస్ పోల్ 15 సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ 100 మీటర్స్ లాంగ్ ఇచ్చాడు. ఇట్స్ లెంత్ అన్నాడు. సో మనం ఏం చేస్తాం ట్రైన్ లెంత్ ప్లస్ అని రాస్తాం ఇక్కడ మనం. ఓకేనా? రైట్. ఒక లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి 100 మీటర్స్ ఇచ్చాడు. టైం ఎంత ఇచ్చాడండి 25 సెకండ్స్ ఇచ్చారు మనకి 25 సెకండ్స్ ఇచ్చారు. ఓకేనా? రైట్. ఈ ట్రైన్ లెంత్ మనకి ఏం తెలుసా? తెలియదు కాబట్టి ఎల్ అనుకుంటాం. లెంత్ అనుకున్న ప్రాబ్లం అండి. ఎన్ని సెకండ్స్ లో క్రాస్ చేస్తుందంట ఆ పోల్ ని అంటే 15 సెకండ్స్ లో క్రాస్ చేస్తుంది అంతేనా? నో అంటే ఇక్కడ 2 ఫార్ములాస్ యూస్ చేయాలి మనం ఇక్కడ. అంటే d ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ y యూస్ చేస్తున్నాను ప్లస్ d ఈజ్ ఈక్వల్ x అండి. ఈ రెండు యూస్ చేసి మనము సో ఆ లెంత్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుందండి ఇక్కడ. రైట్. లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ అండి. సో 5 3s are and 5 5s are. Okay. Next అండి ఎనీ క్యాన్సిలేషన్? నో ఐ థింక్. రైట్. Just cross multiplication అండి. So then 5 into L, 5L is equal to, so 3L plus 300 అండి. అంటే so 2L is equal to 300. L is equal to how much guys? 150 meter. The length is how much? 150 meters. Very good. Option 1 is the right answer. Clear and all of you? Yes sir. Simple problem అండి బట్ మనం చేసే విధానాన్ని బట్టి ఉంటుంది. Next one అండి. Two trains whose length difference is 170 meters crosses each other in 16 seconds when moves in opposite direction but crosses each other in 36 seconds when moving in the same direction. Find the speed of faster train if speed of slower train is 35 km/h. సో డిస్టెన్స్ మనకి కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుందండి. డిస్టెన్స్ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి డిస్టెన్స్ ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి కాన్స్టెంట్ అని తీసుకుందాం మనం ఇక్కడ. సో ప్రాబ్లం ఎట్ ఏ టైం మనకి సేమ్ డైరెక్షన్ ఇచ్చారు, అదే విధంగా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కూడా ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ. ఓకేనా? సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఇచ్చారు అండ్ దెన్ మనకి సో సేమ్ డైరెక్షన్ కూడా ఇచ్చారు అనమాట. అప్పుడు మనం ఏంటంటే రేషియో ప్రపోర్షన్స్ లో యూజ్ చేసే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దామండి. రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్స్ లో ఆల్రెడీ ఏంటంటే సో టైమ్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద స్పీడ్ అంతేనా? అంటే మనకి టైం ఎక్కువ పట్టే కొంత అంటే స్పీడ్ మనం రెడ్యూస్ చేసే కొంత టైం ఎక్కువ పడుతుంటుంది అనమాట. అదే మనం టైం స్పీడ్ ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ చేసే కొంత టైం అనేది లెస్ అయిపోతుంది. దట్స్ వై సో టైమ్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద స్పీడ్. క్లియర్ కదండి ఆల్ ఆఫ్ యూ పాయింట్? సో స్టార్టింగ్ లో మీకు చెప్పాను నేను. రైట్. సో ఇక్కడ టైం ఎంత ఇచ్చారు చెప్పండి ఫస్ట్ మనకి. సో ఆపోజిట్ ఎంత ఇచ్చారు 16 సెకండ్స్ ఇచ్చారు అండ్ దెన్ అదే విధంగా సేమ్ డైరెక్షన్ లో సో ఎంత ఇచ్చారండి 36 సెకండ్స్ ఇచ్చారు అంతేనా? రైట్. సో ఇప్పుడు స్పీడ్ కి మనం రేషియో కనుక్కుందాం. సో టైం కి వచ్చే రేషియో వచ్చేసరికి 16:36 అండి. లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ అండి. సో 4 4s are సో 16 అండ్ 4 9s are 36 అండి. ఇప్పుడు 4:9 అయితే స్పీడ్ కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి 9:4 అవుతుందా అండి? Yes sir. రైట్. 9:4 అవుతుంది. సో 9 వచ్చేసరికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వస్తుంది అండ్ సేమ్ డైరెక్షన్ వచ్చి 4 అవుతుంది ఇక్కడ మనకి. రైట్. సో ప్రాబ్లమ్ ని మనం చూద్దామండి. సేమ్ కండిషన్ అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్దాం ఇక్కడ. ఇక్కడ ఏం పాయింట్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. Two trains whose length difference is 170 meters and crosses okay right. Slower train ఎంతండి? Slower train so 35 km/h ఇది మనకి ఇక్కడ రైట్. 35 km/h ఇచ్చేసారు ఇక్కడ. Slower train is 35 km/h and faster train ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. స్పీడ్ ఎంతో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి. రైట్. చూద్దామండి ఒకసారి. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏంటండి s is equal to x plus y అని చెప్తాం అండ్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏంటంటే s is equal to x plus y అంతేనా? చేసారు. సో two trains are moving in the opposite direction. What is the relative speed? S is equal to x plus y and same direction the relative speed is s is equal to x minus y అంతేనా? Yes sir. సో దీన్ని బట్టి మనం ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేద్దామండి ప్రాబ్లమ్ ని. s is equal to x plus y and s is equal to x minus y అండి. రైట్. సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఎంత రిలేటివ్ స్పీడ్ అంటే 9 ఓకేనా అండ్ సేమ్ డైరెక్షన్ అంటే ఎంత 4. Yes సో sir. మీకు రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ లో ఒక కండిషన్ చెప్పుకుంటున్నా. కాన్ఫిడెంట్ అండ్ డివిడెండ్ రూల్ ఒకటి చెప్పాను మీకు. Yes sir. ఎస్ రైట్ అండి. సో దాని ఏంటంటే బోత్ సైడ్స్ మనం ఈక్వల్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే దాన్ని సో
2s1 by speeds అండి 2s2 is equal to so 9 plus 4 ఎంతండి 13 ఓకేనా రైట్ 9 minus 4 ఎంతండి 5 ఓకే సో దెన్ ఇవన్నీ మనం ఈక్వల్ చేయడానికి ఏం చేస్తామంటే సో ఎంత అన్నాడు ఇక్కడ 170 meters లెంత్ అన్నాడు సో దెన్ దీన్ని మనం 7 తో మల్టిప్లై చేసి చూద్దామండి ఒకసారి 7 ఓకే 13 sevens ఎంతండి 91 అండ్ 5 sevens ఎంతండి సో 35 సో ఫాస్టర్ ట్రైన్ ఇస్ అంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి 35 ఈక్వల్ చేసే 7 తోనే ఎందుకు మల్టిప్లై చేస్తున్నారు సార్ అంటే స్లోయర్ ట్రైన్ మనకు తెలుసు స్లోయర్ ట్రైన్ స్పీడ్ ఎంత 35 km/h కదా సార్ నో రైట్ సో అందుకని ఏం చేస్తాం 5 sevens 35 అండి సేమ్ ఇక్కడ స్లోయర్ ట్రైన్ మనం 7 తో ఎలా మల్టిప్లై చేస్తాం ఫాస్ట్ ట్రైన్ కూడా 7 తో మల్టిప్లై చేస్తాం అంటే 13 sevens 91 అండ్ ఫాస్ట్ ట్రైన్ స్పీడ్ ఇస్ హౌ మచ్ గైస్ 91 km/h క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఈ రూల్ వచ్చేసరికి నేను సో కాంపోనెంట్ అండ్ డివిడెండ్ రూల్ ప్రకారం మనం అప్లై చేసాము క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ yes sir రైట్ and move on to next one. Two trains are running in opposite direction in the same speed. The length of each train is 120 meter if they crosses each other in 12 seconds. The speed of each train in km/h. Right. Two trains are running in opposite direction. The relative speed is s is equal to x plus y. Okay, s is equal to x plus y. So here is given 120 meters and two trains are in opposite direction in the same speed. Okay. So the length of each train two trains and two trains length is 120 plus 120 I. So time is how much guys? 12 seconds is equal to. So find the speed of the train. Find the speed of the train. Two trains ఉన్నాయి కాబట్టి సో 2s అని రాస్తాను ఇక్కడ అంటే యాక్చువల్ వన్ ట్రైన్ అంటే s అనుకునేవాడు మనం టూ ట్రైన్స్ కాబట్టి సో 1s plus s 2s అవుతుంది ఇక్కడ మనకి రైట్ సో లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ అండి లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ okay right so 2 ones are సింపుల్ గా దీన్ని కూడా చూద్దామంటే ఒకసారి 2 అని రాయొచ్చు ఇక్కడ మనం 2 into 120 by 12 is equal to 2s అని రాద్దామండి అండ్ 2 కి 2 కి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ సింపుల్ గా అండ్ 12 ones are 12 tens are okay then speed is equal to how much guys 10 meter per second 10 meter per second బట్ ఇదేంటి ప్రాబ్లం మనకి కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కి మనం కన్వర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుందండి అండ్ 10 into 18 by 5 5 ones are 5 twos are okay 18 twos are 36 kilometer per hour 36 kilometer per hour that's why option 2 is the right answer. Train A can cross a stationary train B in 36 seconds. The same train A can cross a tunnel of the length 560 meters in 48 seconds. If speed of the train A is 72 km/h, then what is the length of stationary train B? Find out the train length and problem ni koncham proper ga observe cheyandi will get the answer and already one train speed is given 72 km/h but here is time units are seconds that's why first convert 72 km/h to meter per second guys here 72 into pi by 18 okay so note chestanandi. So first train length A train length plus length of train B. Right. So time is given how much guys here? 36 seconds is given. This is a formation and find out the answer guys here. So find out the answer. So right 18 ones are 18 twos are 36. 18 ones are 18 twos are 36 guys here. Okay, let me calculate guys here. So length of the train A plus length of the train B is equal to 72 into 5 into 2 guys here. How much guys here? So 2 5s are 10, 10 2s are okay right. Then total length is how much? 720. The total length is how much? 720. Already one train length is given guys here. One train length is how much guys? First find out the one train length is given here. The tunnel length is given here. The same train A crosses the tunnel length is 560 meters. Okay, 560 meters. Okay, look at the screen guys here. And the same way, the speed is how much? 72 km/h. We are converting meter per second. Okay, then we are using 5 by 18. Length of the train plus and platform, sorry, tunnel length is given how much guys? 560. So first find out the train length guys here. Okay, so time is given how much guys here? 48 seconds is given here. 48 seconds is given here.
Okay, let me calculate. 18 ones are 18 fours are 22. Okay, right. 4 5s are 20, and 20 into 480, how much, guys? 960 is equal to, so train length plus and tunnel length is how much? 560. So length of the train is how much? So 960 minus 560 is equal to how much, guys? 400. The train length is how much? Train A length 400. Find out the train length B. So train length B is equal to 720 minus 400 is equal to 320 kilometers. So 320 meter. The train B length is how much, guys? 320 meters. That's why option B is the right answer. Clear and all of you? Yes, sir. Very good. And next one, Andy. The speed of two railway engines is the ratio 5:4. If they move on parallel track in the same direction, and if the slower engine is ahead of the faster engine by 8 kilometers, when the later starts, then how far will the faster engine have to travel before it overtakes the slower one? Okay, very good question, Andy. The speed of the two railway lines in ratio 5:2. Speeds ratio is given here. So speed is equal to 5:2. It is equal to 5:4. So some distance is given here. The faster train is 8 kilometers. So this is a faster train, and this is a slower train. And the slower train ఎక్కడ ఉంటుంది 8 kilometers దగ్గర ఉంటుంది, and faster train ఎక్కడ ఉంటుంది 0 kilometers దగ్గర ఉంటుంది. ఇప్పుడు two trains are moving అండి. Two trains are moving. సో ఇక్కడ టైం అనేది కాన్స్టెంట్ అండి. టైం ఎలా ఉంటుంది? కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. గైస్ అర్థమవుతుందా? స్లోయర్ ట్రైన్ అనేది 8 kilometers దగ్గర ఉంటుంది, అండ్ ఫాస్టర్ ట్రైన్ అనేది 0 kilometers దగ్గర ఉంటుంది. ఇప్పుడు టూ ట్రైన్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ అండి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? మనకి స్పీడ్ రేషియో ఇస్ గివెన్ హియర్. సో స్పీడ్ రేషియో ఇస్ హౌ మచ్? 5:4. అంటే సో డిస్టెన్స్ కి ఎలా ఉంటుందండి స్పీడ్ అనేది? సో స్పీడ్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద డిస్టెన్స్, అంతేనా? అంటే స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది, మన డిస్టెన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై, సో స్పీడ్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద డిస్టెన్స్ కదండి. సో yes or no? Yes. సో ఇన్వర్స్లీ కాన్స్టెంట్, డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్ కదండి. సో ఇన్వర్స్ కాదు కదా. Yes, sir. రైట్, డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్ అండి. సో రైట్, సో స్పీడ్ ఈస్ ఓకే, స్పీడ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద డిస్టెన్స్ అండి. అంటే మన స్పీడ్ రేషియో ఇస్ గివెన్, అప్పుడు డిస్టెన్స్ రేషియో ఇస్ హౌ మచ్, గైస్? హియర్ 5:4 కదా. yes or Yes, no? sir. రైట్. ఇప్పుడు ఫాస్టర్ ట్రైన్ కి స్లోయర్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ అండి? One part. అంటే 1 part is equal to how many kilometers అండి? 8. 8 kilometers. సో ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు ఇక్కడ మనకి? సో ఫాస్టర్ ట్రైన్ యొక్క మనం కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ మనకి ఫాస్టర్ ట్రైన్ అంటే ఎన్ని పార్ట్స్ అండి? 5 parts. సో 5 parts, రైట్. 5 parts. ఫాస్టర్ అన్నాడు, స్లోయర్ అన్నాడు మనకి? Faster engine have to travel before it overtakes the slower one. Yes, a slower train. Okay. So then how many parts are it? 5 parts. And 5 8s are 40 kilometers. That is the answer. 5 8s are 40 kilometers. Clear and all of you? Yes, sir. సో ప్రాబ్లమ్ ని మనం రేషియో ప్రపోర్షన్స్ లో కూడా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి. జస్ట్ ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చారో మనం దానికి కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలు, ఆటోమేటిక్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి. రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అండి. A train of length 120 meters long crosses a pole in 3 seconds. How long will it take to cross a railway platform of the length 240 meters? 240 meters. Okay, right. So ఒకసారి ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చాడు మనకి? సో 120 meters ఇచ్చారు, టైం ఇచ్చాడు. అంటే డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు, టైం ఇచ్చాడు, అంటే మనం స్పీడ్ కనుక్కోవచ్చు కదండి. 120/3 అంటే 120/3 అంటే 3 1s are 340 కదండి. అంటే 40 meter per second. 40 meter per second. స్పీడ్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ 40 meter per second అని. అండ్ రైట్, ఇంకా ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చాడు? 200 meters. సో ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ ఇచ్చాడు, 200 meters ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ ఇచ్చాడు. అంటే మన ప్రాబ్లం ఏం కనుక్కోవాలి? టైం కనుక్కోవాలి. చెప్పండి. Option D answer. Yes, very good. Option D is the right answer.
option D is the right answer. Okay, right. So train length ఎంత ఇచ్చారు 120 ఇచ్చేసారు 120. So 240 plus 120 we have to find out the time అండి. ఓకే, దీన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రైట్, లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ అండి ఇక్కడ. సో టోటల్ సమ్ ఎంత 240 plus 120 ఎంత 360 కదా. ఓకే, 0 కి క్యాన్సిల్ 4 1s 4 9s 36 అండి. అంటే సో టైమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 9 seconds. వెరీ గుడ్ అండి ఆప్షన్. సో 4 is the right answer. Clear and all of you? Yes, sir. రైట్. సో ఇదే ప్రాబ్లమ్ ని ఇంకా కొంచెం సింపుల్ వేరే సాల్వ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు పర్సంటేజ్ మెథడ్ లో. సో సింపుల్ గా చూడండి ఒకసారి. 120 meters కి ఎంత టైం పెట్టిందంట 3 seconds టైం పెట్టింది, అంతేనా? Yes, sir. రైట్. సో 3 seconds టైం పట్టేసింది ఇక్కడ మనకి. రైట్, ఇప్పుడు అంటే మనకి సో టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది మనకి 360 meters, అంతేనా? Yes, sir. సో 360 meters కి సో 120 meters కి 3 seconds అయితే సో ఇది ఎన్ని టైమ్స్ అయింది ఇక్కడ 3 times అయింది. అంటే 12 3s 36 కదండి. 3 times ఇంక్రీజ్ అయింది. అండ్ 3 seconds కూడా 3 times ఇంక్రీజ్ చేయాలి కదా మనము. 3 3s ఎంత 9, అంటే 9 seconds పడుతుంది 360 meters ట్రావెల్ చేయడానికి. హౌ మచ్ టైం అండి 9 seconds టైం. క్లియర్ అండి? Yes, sir. ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అండి. The platform of station 400 meters long starts exactly where the last span of a bridge 1.2 kilometers long ends. How long will a train 200 meters long and traveling at the speed of 72 kilometers per hour take to cover the distance between the starting point of the span of the bridge and the end of the platform? Very good అండి. ప్రాబ్లమ్ ని కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఆటోమేటిక్ మనం సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. Bridge length is given here 1.2 kilometers. The bridge length is given 1.2 kilometers. Here is given remaining bridge 400 meters is given. Platform length is given 400 meters అండి. Exactly where the start the last span of the bridge అండి. And the bridge length 1.2 kilometers ఇచ్చారంటే నేను 1200 meters అని రాసుకోవచ్చా? Yes, sir. రైట్. సో నా బ్రిడ్జ్ లెంత్ ఎక్కడైతే ఉందో ఇదివరకు 1.2 kilometers. సో రిమైనింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇదంతా రిమైనింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అండి. ఈ ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ వచ్చేసరికి మనకి 400 meters ఇచ్చాడు అనమాట. అంటే ఇది మొత్తం టోటల్ మనకి ఏంటంటే ప్లాట్ఫామ్ అనమాట. ఈ బ్రిడ్జ్ లెంత్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్ అండి ఇక్కడ. సో 1.2 kilometers 1200 meters గా నోట్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ నేను. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. సో ప్రాబ్లమ్ ఇంకేమి ఇచ్చారు ఇన్ఫర్మేషన్ 72 kilometers per hour ఇచ్చారండి. 72 kilometers per hour ని మనం ఏం చేయాలి మీటర్ పర్ సెకండ్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే బ్రిడ్జ్ లెంత్ మొత్తం మీటర్స్ లో ఉంది కాబట్టి. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి మొత్తం యాడ్ చేసుకుంటూ ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను మనకి ప్రాబ్లమ్ లో కానీ ట్రైన్ లెంత్ ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ ప్లస్ బ్రిడ్జ్ లెంత్ ఇస్తే మొత్తం డిస్టెన్స్ మనం యాడ్ చేయాలి, అంతేనా? రైట్. బ్రిడ్జ్ లెంత్ ఎంత అండి 200 meters అండి. ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ ఎంత అండి సో 400 meters అండి. ఇక్కడ ట్రైన్ లెంత్ కూడా ఇచ్చేసాడు ఇక్కడ. అంటే హౌ లాంగ్ విల్ ట్రైన్ లెంత్ కూడా ఇచ్చేసాడు. అంటే 200 meters మొత్తం 3 డిస్టెన్స్ మనం యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ప్రాబ్లమ్ మనం ఏం కనుక్కోవాలి అంటే టైం కనుక్కోవాలి, దీని కనుక్కోవాలి, అంతేనా? రైట్, లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ అండి. సో 18 1s 18 4s 4 5s ఎంత అండి 20. సో 4 5s 20. సో 1200 plus 400 ఎంత అండి 1600. 1600 plus 200 ఎంత అండి 1800 by. ఓకేనా? సో లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ అండి. అండ్ 0 కి క్యాన్సిల్ అండి. 2 1s సో 290s అండి. 290s. సో టైమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 90 seconds మనకు వచ్చింది ఇక్కడ. బట్ ప్రాబ్లమ్ ని మినిట్స్ లో ఇచ్చాడు వాడు. మినిట్స్ లో ఇచ్చాడంటే 90 seconds ఎంత ఏంటండి 1.5 minutes కదండి. 1 minute is equal to 60 seconds అండి. ఓకేనా? రైట్, దట్స్ వై ఆప్షన్ 2 is the right answer. సో దట్స్ వై ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్ లో పర్టికులర్ మినిట్స్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు కాబట్టి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అదర్వైజ్ లేదంటే 90 seconds అని చెప్పేస్తాం మనం ఇక్కడ. How many seconds will 500 meters long train moving with a speed of 63 kilometers per hour take to cross a band walking with speed of 3 kilometers per hour in the direction of the train? Simple problem అండి. What is the answer అండి? How many seconds will a 500 meters long train moving with a speed of 63 kilometers per hour to cross a band, okay, walking with a speed of 3 kilometers per hour అండి. అంటే సో 2 persons are moving in the same direction. కదండి.
So that's why we are using relative speed. Yes, S sir. is equal to x minus y and 63 minus 3 is equal to 60 kilometer per hour అండి. అంటే 60 kilometer per hour ని మనము సో మీటర్ పర్ సెకండ్ లో కన్వర్ట్ చేద్దాం ఇక్కడ అంటే we are using 5/18 అండి. Then is equal to line length is given how much guys here? 500 meters is given here. Okay, right. We have to find out the time. We have to find out the time. Okay, so 3 6 and I think 6 3s are direct relation. 6 3s are 18 and 10s are. So any cancellation here? So 5 1s are 500s are. So 10 1s are 10 10s are. Then t is equal to time is how much guys? 30. Okay, so that's why option 3 is the right. Clear and all of you? Yes, sir. And next one, two trains having equal length take 10 seconds and 15 seconds respectively to cross a post. If the length of each train is 120 meters, in what time will they crosses each other when traveling in opposite direction? When traveling in opposite direction. Right. And the first train యొక్క speed find out చేయండి, second train యొక్క speed find out చేయండి. Okay, right. So opposite direction కాబట్టి act చేసేసేయండి. First train యొక్క speed ని find out చేద్దాం. What is the formula of speed? Distance by time. And first distance is how much guys here? 120 meters. And time is how much guys? 10 seconds. So 10 seconds. So 0 cancel is equal to 12 meter per second. And second train speed. So distance is how much? Distance is same 120 meters, but time taken here 15 seconds. So 15 ones are 15 eights are okay 120. Then 8 meter per second. So both are moving in the opposite direction. What is the opposite direction? Relative speed. S is equal to x plus y. So 12 plus 8 is how much guys? 20 is equal to 20 is equal to. Problem manaki two trains equal length and so 2 into 120 pi. We have to find out the time and have to find out the time. So let me calculate and 0 cancel 2 ones are 2 6 are. Time is equal to 2 seconds. That is the answer and 12 seconds. Trains కాబట్టి 2 into 120 తీసుకున్నారా డిస్టెన్స్? అవునండి, ఇప్పుడు టూ ట్రైన్స్ మనకి లెంత్ సేమ్ అన్నాడు కదా, ఈక్వల్ లెంత్ అండి. ఇఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఈచ్ ట్రైన్, టూ ట్రైన్స్ లెంత్ 120 120. టైమ్స్ అనేది ఒక ట్రైన్ ఏమో 10 సెకండ్స్ తీసుకుంది, ఇంకో ట్రైన్ ఏమో 15 సెకండ్స్. అందుకని ఫస్ట్ నేను స్పీడ్ ని కనుక్కున్నాను ఇక్కడ అంతే. ఓకే సార్. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ వన్ అండి. Two trains are moving in the opposite direction at a speed of 43 km per hour and 51 km per hour respectively. The time taken by the slower train to crosses a man sitting in the faster train in 9 seconds. What is the length of the slower train? Is the length slower train. So two trains are moving in opposite direction and so one train speed is 43 km per hour and the train length is 51 km per hour. ఒక ట్రైన్ లో ఉన్న పర్సన్ ని 9 seconds లో ట్రైన్ క్రాస్ చేస్తుందంట. టైం టేకెన్ బై ద స్లోయర్ ట్రైన్ టు క్రాసెస్ ఎ మ్యాన్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద ఫాస్టర్ ట్రైన్. ఓకే, ఒక ఫాస్టర్ ట్రైన్ లో ఒక పర్సన్ అక్కడ సో ఉన్న పర్సన్ ని 9 seconds లో దాటిందంట. వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద స్లోయర్ ట్రైన్? స్లోయర్ ట్రైన్ యొక్క లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు అంతే. సో ట్రైన్ క్రాసెస్ సిట్టింగ్ ఏ మ్యాన్ అండి, అంటే ట్రైన్ లో కూర్చున్న పర్సన్ ని మాత్రమే క్రాస్ చేసిన ట్రైన్ మొత్తాన్ని కాదు అక్కడ. వాట్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ? సో హియర్ మ్యాన్ డస్ నాట్ హ్యావ్ లెంత్ అండి, అంటే పర్సన్ కి లెంత్ ఉండదు కదా. సో ఓన్లీ ట్రైన్ లెంత్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటెడ్, రైట్? ఓన్లీ ట్రైన్ లెంత్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ అండి. సో ట్రైన్ లెంత్ ఇస్ హౌ మచ్ గైస్ హియర్? We have to find out the train length and no problem. So ఇక్కడ చూడండి, two trains are moving opposite direction and ఇక్కడ 43 plus opposite direction relative speed s is equal to x plus y. 43 plus 51. Okay, total how much guys? 94 kilometer per hour. 94 kilometer per hour కాబట్టి we are converting so meter per second. అంతేనా అండి?
Right. So train length is we don't know, but taking how much time and 9 seconds time and 9 seconds time and okay, let me calculate. So 9 twos are okay. So 9 twos అవుతుందా? Calculate అయితే not a problem. So 9 ones are cancellation and 2 ones are 2 fours are and 2 sevens are. Okay, right. So length is equal to 47 into 5. How much, guys? So 5 sevens are 35. Okay, and 5 here. So 35, sorry, 5 here. And so like 5 fours are 20, 20 plus 23. And so 235 meters. 235 meters. Which option is the right answer? Option 1 is the right answer. ఓకే సో ట్రైన్ లో ఉన్న పర్సన్ ని మనం 9 సెకండ్స్ లో దాటితే ట్రావెల్ చేస్తే క్రాస్ చేస్తే సో మనం ట్రైన్ లెంత్ మాత్రమే మనం కన్సిడర్ చేస్తామంటే పర్సన్ గానీ మనం ఎవరిని కన్సిడర్ చేయము. స్టార్టింగ్ లో సెకండ్ పాయింట్ చెప్పండి, డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అని చెప్పాము. వీఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ పర్సన్ గానీ ట్రైన్ గానీ అండ్ టెలిఫోన్ పోల్ గానీ, బట్ వీఆర్ టేకింగ్ టైం అండి. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? ప్రాబ్లం అర్థమైందా? ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా? రైట్ అండి. సో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను, అండ్ దెన్ ఇప్పుడు కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. రైట్.